खालीवरती लिहिलं जाऊ ना वस्तू गेलो जाऊन वस्तूला अभ्यास गेली मॅडमला काय झालं कडल पाहिजे तू कडल Hello. Yes, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. For our data, mean is given by x bar is equal to sum of all observation all of you enter your roll number in the chat box. Divided by total number of observation. Total number of observations. Okay, in mathematically, how could we write this formula? Summation xi, where I takes which value from 1 to n. If n observations are given to you, then divided by total number of observation n in raw data. Okay. If quantitative data given in terms of frequency distribution, okay, आता जर तुमचा डाटा क्वांटिटेटिव्ह डाटा जर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्म मध्ये असेल, so first frequency distribution is there are two types of frequency distribution, discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. Okay, discrete raw data कसा असतो, in general x1 x2 x3 like this. Individually तुम्हाला ऑब्झर्वेशन्स दिलेले असतात, पण डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन हा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये असतो. This is your tabular form which represent which kind of data, discrete frequency distribution. Here is xi and this is corresponding frequency. Okay, suppose observations are x1 x2 x3 dot 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 up to xn. n in general n observation, n ची value 10 असू शकते, 20 असू शकते. Okay, so in general मी लिहिलेले n observations. Then their corresponding frequencies is f1 f2 f3 like this. Okay, suppose your data is given like this, then firstly tell me, yesterday also I have discussed this thing. जर तुमचा डाटा डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये असेल
तर हे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन कसं का फाइंड करतो? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड yesterday. Summation of frequency. Summation of F. Yes. If we count the summation of frequencies, या frequency ची summation घेतली आणि जी काही ती summation असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो? Number of Observation. observations. Number of observation. For example बघूया आपण. Suppose तुमचा डाटा असा दिला असेल, ठीक आहे? Suppose your data is given like this. Here suppose marks. This is XI. N number of students. ठीक आहे, असा डाटा दिलेला आहे तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. Suppose marks are 10, 20, 30, 40, 50. Okay, number of students असतील 3, 4, 5, 4, 2 like this. Okay, so हा तुमचा कसला डाटा आहे? रॉ डाटा नाहीये. हा कोणता डाटा आहे तुमचा? डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आहे, कारण का जो व्हेरिएबल आहे तो डिस्क्रीट आहे, काउंटेबल आहे. ठीक आहे. सो इथे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती आहेत हे कसं आपण कळणार आपल्याला? इथे बघा, रॉ डाटा दिला असेल, सेपरेटली इंडिव्हिज्युअली ऑब्झर्वेशन देतात तुम्हाला x1, x2, x3 डॉट डॉट xn. याचा अर्थ तुम्हाला n ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत. पण ज्यावेळेस टॅब्युलर फॉर्म मध्ये क्वांटिटेटिव्ह डाटा असतो, तो नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती दिलेले आहे, किती जणांचं इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, हे जर फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? फ्रिक्वेन्सीची समेशन घ्यावं लागते. ठीक आहे. सो इथे बघा, याचं मीनिंग काय? 10 मार्क्स. 10 मार्क्स, 10 ची फ्रिक्वेन्सी 3 आहे. याचा अर्थ असे 3 स्टुडंट्स आहेत की ज्यांना किती मार्क्स आहेत? 10 मार्क्स. ओके, सो त्या डाटा मध्ये जो 10 आहे तो 3 टाइम्स रिपीटेड झालेला. ओके, नाउ 20, frequency of 20 is 4. So there are 4 students in this class. They having 20 marks. Okay, so 20 त्या डाटा मध्ये किती वेळा रिपीट झालेला आहे? 4 टाइम्स. सो असे किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत, अशा किती स्टुडंट्सची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे? म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन काढायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? फ्रिक्वेन्सीची समेशन घ्यावं लागेल. सांगा, फ्रिक्वेन्सीची समेशन इथे किती येणार आहे? 18. हाऊ मच? 18. 18. Okay, so here 18. So summation of f is 18. म्हणजे इथे नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती असणार आहे? 18. ओके, सांगा मीनचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? x bar is equal to Summation of xi into fi upon summation of f. summation of fi. येते लक्षात? So in yesterday's example, I yesterday told you that correction. मी सांगितलेले summation of तर ज्यावेळेस frequency distribution असतं त्यावेळेस total number of observation म्हणजे summation of frequencies. Okay, then also we have done some mistake in yesterday's example. So make the correction. Write down here summation fi. That is equal to sum of all observations divided by total number of observation. Okay, so इथे जे total number of observations असतात ते काय असतात? Summation of fi. So tell me, how many examples we have done on this discrete frequency distribution? किती Ma'am, एक्झाम्पल? 3 झाले होते. 3 झालेत का? सांगा फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे? Tell me first 15. example. Variable सांगा. xi. In first example, yesterday's first example. Who is going? 15. Prathamesh. Yes. Tell me 15. 17. 22.
18. Yes. 26. 26 ma'am. 30. 3030. 13. नहीं नहीं 13. हाँ 30. आणि Next 14. 40. Okay. Tell me corresponding frequencies. 20. हाँ 5. 0 5 1 yes. 1 हाँ 9 hmm. 4 3. Okay. So yesterday's example is here. First example on discrete frequency distribution. Okay. So we are going to calculate mean for this discrete frequency distribution. So it is required to make one column that is shows us product of xi into fi. म्हणजे first two column चा product असतोय third column मध्ये. So सांगा x bar is equal to, what is the formula? Summation xi into fi, and what is divided by? Yes, Ganesh. What is divided by? Summation of fi. Summation of fi. So make the correction. Yesterday's example. सांगा हे किती आलेले 30 0 here 110 18. Okay, 26 into 9 how much? 234. Huh? 234. 234. Tell me again. 234. 52. 52. हा 42. 42. summation सांगा ह्याची 486. 486. 486. Okay, so now x bar is equal to 486 divided by 24. here summation fi xi. Okay, and here make here total summation fi. What is summation fi? 24. 24. 24. Summation fi is 24. That means total number of observations किती आहेत? 24. 24. ठीक आहे. So सांगा इथे मीन काय येतोय? 20.25. Hmm? 20.25. 20.25. 20. Okay. So write down this example. Yesterday's example जे लिहिले त्याच्यामध्ये हे चेंज करा. आपण n as it is घेतलेले पण ते n total number of observation म्हणजे काय असतं? Summation of fi. Okay. So summation of fi is 24. Okay. आपण capital N use करूया summation fi denote करण्यासाठी. ठीक आहे. So n is equal to summation of fi. First of all, write down formula and then make the correction of this example. Do it fast. Over. Yes, ma'am. Pooja, Harshada. Yes, ma'am. Okay. Overwriting. Yes, ma'am. ठीक. So tell me second example. Firstly, all of you, first of all, write down this formula. Okay, हा formula लिहा सगळ्यांनी. त्याच्यानंतर example मध्ये correction.
Okay, overwriting. Yes, ma'am. Chalo, moving towards next example. Tell me what is our next example? What was our next example? Yes, tell me. Who is going to tell me? Ma'am, xi. Second example on discrete frequency distribution. Xi. Yes. 10, Hmm. 15, Ah. 20, 25, 25, 40, 40, 45, Hmm. 50. Okay. Tell me frequencies. Corresponding frequency. Yes. 12, 12. 32, Hmm. 27, Yes. 10, Remaining student check whether these are correct frequencies. Okay. Next. 9, Hmm. 7, Hmm. 20, 30, 5. Okay. So what is our question? Calculate arithmetic mean. In short, I will write AM. Okay, AM means arithmetic mean for the discrete frequency distribution. Okay, chalo. For this, we require third column. What is third column? Xi into Fi. That is product of first two column. Okay, so first product is 120. Can you tell me second product? 480. 280. No, Third no, one? 480, ma'am. 480. Okay. Next one? 540, 540, 250, 270. Here 245. 245, 245. 800. 800, Huh. 1350, 150. 1000. 50, 350. Huh. 250, 250. Now tell me, for second, third column, it is required to take the summation. Summation of 152. 152, 152. 152 म्हणजे 152 ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत तुम्हाला आणि त्या ऑब्झर्वेशन मध्ये हे नंबर आलेले आहेत, हे व्हेरिएबल आलेले आहेत त्याच्यात. याचं मिनिंग असं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट समेशन एफ आय एक्स आहे 4305. 4305. रिपीट 4305. 4305. 4305. Okay. Okay. So therefore, mean x bar is equal to summation fi into xi divided by summation fi. याला आपण en पण म्हणतो, कॅपिटल एन. ओके. ज्यावेळेस डिस्क्रीट डाटा असतो की नाही त्यावेळेस मीनचा फॉर्म्युला काय असतो? समेशन xi डिवायडेड बाय स्मॉल एन. पण कॅपिटल एन म्हणजे काय असतं? सम ऑफ फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात ठेवा. x bar is equal to summation of xi divided by capital N. Capital N काय असतं त्यावेळेस summation of fi. आणि हे n small n म्हणजे सिंपल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, ते लिमिटेड असतात, ते रॉ डाटा साठी दिलेले असतात. ओके. सो मेक द
difference is like this. So सांगा इथे काय येणार मग summation of x आहे 4305 divided by 152. So what is your mean? 28.32. 28.32. हा 28.32. 28.32. ओके, सो 28.32 जो आहे तो या व्हेरिएबल मध्ये एक छोटा नंबर कोणता आहे? स्मॉलर नंबर 10 and larger number is 50. Okay, 50. so in between these number, the middle number is your 28 point. Okay, एक minute. Here 28.32. Okay, so हे दिलेल्या ऑब्झर्वेशन मध्ये सेंट्रलचा पार्ट काय असणार आहे? 28.30. Okay, so make the correction. Immediately be fast because we are going to take more examples. Okay, now how many examples after that we have taken on discrete? 2 more examples. Ma'am, one is remaining. One is remaining. Can you do the changes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फक्त डिनॉमिनेटर ला समेशन एफ घ्या. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये समेशन एफ काय ते सांगा. 40. 40. I think number of wages in rupees and number of workers. This example is there, ना? Yes, ma'am. हा, मग समेशन एफ आय एक्स किती येते त्या एक्झाम्पल मध्ये? 4,260. 4,260. 4,260 आणि समेशन एफ किती येते सांगा? 40, ma'am. ओके, सो थर्ड एक्झाम्पल मध्ये मीन बघा. I will write here. In third example, x bar is equal to summation fi xi divided by n. Okay, summation fi. So x bar is equal to 4,300 what? 260. 260 divided by 20, no? 40, ma'am. 40. Okay. Okay. So tell me what is your calculation? 106.5. Is it? Okay. So Yes, बरोबर आहे ना 106.5? Yes, ma'am. हाँ. So this point represent a central point of the given data. Okay, data मधला central number हा दाखवतोय. Given data मध्ये smaller number कोणता आहे सांगा? 30. 30. हाँ. And larger number? 170. 170. 170. Okay. So up from 30 to 170, your central part is 106.5. Okay, and this represents as average. Okay, so whole जो data आहे quantitative data तो एका number मध्ये आपण represent केला. Okay, आणि याला या statistical tools लाच आपण काय म्हणतो? This statistical tool is called average. And this average is located at the center. That's why it is called as central average. Okay, याला आपण काय म्हणतो? Central average. ठीक है? So accordingly, write down this is your answer of third exam. Make the correction. Okay. Now we moving towards the next example. Overwriting? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I want to ask you one simple question. Okay. चलो बघूया कोण उत्तर देते.
average of first 5 prime number. Do you know prime number? Prime number म्हणजे माहिती आहे काय? प्राइम नंबर म्हणजे आपण काय म्हणतो मराठीत त्यांना? येस, मूळ संख्या. येस, व्हेरी गुड प्राजक्ता. प्राइम नंबर म्हणजे मूळ संख्या. प्राइम नंबरला आपण म्हणतो मूळ संख्या, की ज्या नंबरला त्याच नंबरने भाग जातो, त्याच्याशिवाय त्याला कोणत्या दुसऱ्या नंबरने भाग जात नाही, अशा नंबरला आपण काय म्हणतो? प्राइम नंबर. ओके, द नंबर विच इज हॅव्हिंग 2 फॅक्टर्स 1 and number itself, त्या नंबरलाच भाग जातो त्या नंबरने, त्याला म्हणतात आपण प्राइम नंबर. ओके, सो सांगा असे प्राइम नंबर कोणते? पहिल्यापासूनचे प्राइम नंबर सांगा. व्हॉट इज आवर फर्स्ट प्राइम नंबर? 3, 5, 7, 11. 2 is first prime number. Okay. ठीक आहे, 2 हा पहिला प्राइम नंबर. सेकंड प्राइम नंबर सांगा. 3. 3. व्हेरी गुड. 4 असणार आहे का प्राइम नंबर? Number. नो. 4 ला कशाने भाग जातो? 2 ने भाग जातो. That's why it is not prime number. ठीक आहे, नेक्स्ट प्राइम नंबर सांगा. 5. व्हेरी गुड. नेक्स्ट प्राइम नंबर. 7. नेक्स्ट प्राइम नंबर. 9 येणार का? 9 ला 3 ने भाग जातो, त्यामुळे 9 नाही येणार. नेक्स्ट काय असणार आहे? 11. त्याच्या पुढचे कोणते? 13. 14. सांगा. 17. व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर 19. नेक्स्ट 23. 21 येणार का? No. नो. 21 डिवायडेड बाय 3. मग 23. So अशा पद्धतीने 1 to 100 नंबर मध्ये 25 किती आहे? प्राइम नंबर्स आहे. देर आर टोटल हाऊ मेनी प्राइम नंबर्स? 25 प्राइम नंबर्स in 1 to 100 नंबर. ओके, 1 to 100 मध्ये असे किती प्राइम नंबर आहेत? 25 प्राइम नंबर्स आहेत. मग त्या 25 प्राइम नंबर पैकी तुम्हाला फर्स्ट 5 प्राइम नंबरचं काय करायचंय? ऍव्हरेज फाइंड करायचं. सांगा आपण कोणते प्राइम नंबर घेणार? 2, 3, 5, 7. 11. पैसे हातात टाकायचे पाठवणार तुम्ही याचं तुम्हाला ऍव्हरेज फाइंड करायचंय. नाही पाठवा की तुम्ही 5.6. बरं ठीक आहे. Here we are going to find the average of this 5 number. Okay, so tell me this is which kind of data? हा कोणता डाटा आहे? Raw data. Raw data. This is raw data. Okay, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मध्ये आहे आणि लिमिटेड डाटा आहे म्हणून याला कलेक्टेड डाटा आहे म्हणून आपण रॉ डाटा म्हणतो. ठीक आहे, याचा मीन काय येणार सांगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन xi I from 1 to 5. 1 to 5. आणि टोटल किती ऑब्झर्वेशन आहे? इझिली काउंट करू शकतो. 1 2 3 4 5. सांगा काय येणार मग? सम किती आली? 28. 28 आपण 28 or 29? 28. Okay, and divided by 5. Therefore, what is mean? 5.6. 5.6, and this is called as average. Okay, हे काय आहे? Average आहे. First 5 prime numberचं average. Got it? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. सो अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ट्रिकने क्वेश्चन विचारतात. ऍप्टिट्यूड मध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन विचारू शकतात. So whenever you face such question in aptitude exam, you can easily find the answer by using this formula.
Okay, write down this example. Overwriting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Chalo. Write down heading. Mean for continuous frequency distribution. Third number. Mean of continuous. Continuous लाच आपण काय म्हणतो grouped frequency distribution. Okay, now we are going to find the mean for which kind of distribution? Continuous frequency distribution. What is the difference in between discrete and continuous? Yes. The class of the frequency is in a group. Yes. Yes. Having The class limits, group ma'am. in the frequency distribution variable are expressed in terms of Class class. limits, classes. 10 to 20. Suppose example आपण घेतलं 10 to 20, 20 to 30. ठीक है? फॉर्म्युला सेम असणार आहे, थोडा लिटिल बिट डिफरन्स असणार आहे. काय डिफरन्स आहे तो बघूया. सपोज युअर एक्झाम्पल इज लाइक दिस. This is your class. This is frequency. Okay, classes are given like this: 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, like this. Okay, and if frequencies are given like this: 5, 10, 7, 8. Okay, so suppose the continuous frequency distribution is like this. We know that whenever frequency distribution is there, total number of observation कशी calculate करायची frequency distribution मध्ये? काय असतात total number of observation? Summation of fi. Summation of frequencies. Yes, very good. Summation fi represents total number of observation. किती तिथे सांगा total number of observation? 30. 30. 30. 30. हा. ओके ओके. आता आपल्याला या टाइपचा डाटा असेल तर त्याचा मीनचा फॉर्म्युला सेम आहे. मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू fi डिवायडेड बाय n म्हणजे समेशन fi. ठीक आहे. सो आता इथे xi काय घ्यायचं, कारण का व्हेरिएबल तर क्लासेसच्या फॉर्म मध्ये. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू टेक xi फॉर द क्लासेस? Midpoint or class Class mark. mark. Yes, here xi is to be taken class mark किंवा याला आपण म्हणतो midpoint. 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 Okay, so how to calculate midpoint of the class? Upper limit. Upper limit minus Plus lower. lower limit divided by 2. Plus lower limit divided by 2. Yes, very good. Therefore, xi is equal to upper limit plus lower limit. माहित आहे हा तुम्हाला फॉर्म्युला इझिली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, डिवायडेड बाय 2. ओके, दिस इज युअर xi फॉर दिस grouped frequency distribution. Okay, don't forget. Okay, so first, how many columns is need to be prepared to calculate mean? 4 columns prepare करावं लागतील की नाही आता? Fourth column. Midpoint and summation of xi. Midpoint, yes. And next one xi into fi.
ठीक आहे, सांगा मिड पॉइंट किती येणार आहे 10 to 20 क्लासचा? 15. 15. 15. 10 plus 20 divided by 2. 30 divided by 2 किती असणार आहे? 15. So 15. 15. Next. 25. Next. 35. 45. 40. 45. Okay. Next. आता यांची मल्टिप्लिकेशन. 75. 50. Then how much? 35 into 7. Take and 200. cancel. 245. 245. 45 into 8. Take out calculate, immediately calculate without wasting time. 360. 360. And now calculate summation fi xi. Xi fi लिहा किंवा fi xi. Both the meaning is same. 930. 930. Yes. Therefore, mean is given by Sanga mean x bar is equal to 930 upon 30 930 upon 30. is equal to 31. 31. Yes. Yes, ma'am. 31. Okay. So I write down this heading with exam. हा फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आधी फॉर्म्युला लिहा हेडिंग लिहिलं तुम्ही मीन फॉर कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज गिवन बाय समेशन x bar is equal to summation xi divided by capital N. Here xi is equal to class mark or we call it as midpoint. Okay, and then write down this example. आधी फॉर्म्युला लिहून घ्या याच्यानंतर हा फॉर्म्युला लिहा आधी then write down example and then write down answer. Be fast. And today I am going to share the PPT and you have to write down, you have to prepare your regular notebook accordingly. Finish writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, those writing is just remaining, just they can take screenshot and afterwards they can complete the writing. Okay. Next. Next, write down. Write down. Calculate mean for the following data. Second example. Calculate mean for the following data. For the following data, you have to write down example with me. Okay. Data is given like this. Height, in centimeter, and number of students. Okay. So here, this quantitative data in terms of continuous frequency distribution is given. Okay. Write down one by one carefully. 136 to 140. 140 to 144, 144 to 148, 148 to 152, 152 to 1.
152 to 156. One 56 to 160, 160 to 164, 164 to 168, 168 to 172. Okay, write down frequencies. Three, 8, 15, 3, 8, 15, 19, 35, 27, 20, 9, 4. Okay. So you have to calculate mean. Okay. Easily you can see which kind of data is here. Continuous. Continuous data hai. Okay. So I want to ask one question. Those who come from art side, those who completed graduation in art side, are you comfortable? Can you understand? Hello, can you give me reply? Yes. जे आर्ट साइड कडून आलेले आहेत समजतंय ना सर्वांना? Hello. If you have any problem at any step, you can unmute yourself and you can ask me. Okay. ठीक है. चलो. Tell me. Mean is given by. Mean is given by. Yes. What is mean? X bar is equal to summation fi into xi divided by summation of fi. Okay. That is upon याला capital केलं. ठीक है. So here, what is xi? Xi is equal to midpoint. Okay. So now for this calculation, what we require? Fi into xi require and summation of fi require. Okay. So prepare the table now. Table व्यवस्थित prepare करा सर्वांनी. Because calculation is very important. If you do single mistake in calculation, it will affect on answer. So be careful. So here classes. One 154.71. Answer Huh? 154.71. Correct. Who tell me? Ganesh. Ganesh. Okay. Very good, Ganesh. Yeah, fine. Midpoint. Xi. Xi into m. ठीक है. Classes 136 to 140.
140 to 144, 144 to 148, 148 to 152, 52 to 156, 156 to 160, 60 to 164, 164 to 168, 168 to 172. So your frequencies are, and rating is clear. Yes, ma'am. Yes. So make the table like this in your Ma'am, notebook. 154.71. 154.71. Very good. Yes, very good. Yes, you require the speed like this. Speed असाच पाहिजे तुमचा calculation चा with correct answer. Okay. So इथे बघा frequency 3, 8, 15, 19, 35, then 27, 29, and 4. Tell me midpoint. What is your midpoint? 138. 140 divided by 2. 138. 138. 138. 138. 138, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First class midpoint 138. What is the Yes, ma'am. midpoint of second class? 142. 142. 142. Next, 140. 142. 146. 150. 150. 150. Next, 154. 154. 158. 158. 162. 160. 166. 170. 170. one side. Xi into Fi. 414. 414. Yes. Yes, ma'am. 1136. Next, 1136. 11, 36. 36. Next, 2190. Dhanashri. Yes, ma'am. हा सांगा मराठीत सांगा क्लिअर सांगा 2190. 2190 हा असं क्लिअरली ऐकू 2850. 2850 हा 2850. 5390. 4266. हा 3240. 3240. हा 1494. 780. 1494 494. हा आणि लास्ट वन 680. 680. 680 ओके रिमेनिंग स्टुडंट्स चेक युअर कॅल्क्युलेशन ओके सांगा याच्यात डिफरन्स कुणाचा आला तरी आपण चेक करूया ठीक आहे नेक्स्ट सो नाउ टेल मी इथे लास्टली कॉलम करा समेशन दाखवण्यासाठी समेशन Fi and here 140. Fi into Xi हा Summation of Fi is 21,660. 140. Summation Fi 140. 140 and Fi Xi 21,660. 21,660. 660 okay Yes. remaining is it your answer is same calculation Yes, ma'am. Chaitali Rushikesh Bharti It's correct. Yes, ma'am. Deepali Yes, ma'am. Shraddha Yes, ma'am. okay so therefore x bar is equal to put these values in this formula so 21,660 divided by 140 what is your answer 154.71 71. 71 1. so
What is little bit difference in this formula in discrete frequency and continuous frequency मध्ये काय difference आहे formula मध्ये? midpoint काढावं लागतं. Yes, X xi is to be taken as a midpoint. Xi is to be taken as a midpoint in the calculation. Okay, understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. लिहून घ्या. In the PPT, solved examples are given to you. Okay, so that example you have to write in your notebook properly. Okay, ma'am. Chalo, finish writing. Shall we move towards next example? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Whose writing is not over, they take just screenshot. Okay, so let's move towards next example. Chalo, be fast. Calculate arithmetic mean the data ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये पण असे क्वेश्चन येतात. तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह डाटा दिलेला जातो and what is the arithmetic mean. 4 options are given. You have to calculate and choose the correct option. Okay, so for that you require more practice and accurateness. Okay, correctness in answer. Marks, number of students, number of students. ठीक है? So here 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है? Example frequencies are 10, 60, 50, 40, 10, 60, 50, 40, 20. Just wait a 10, 30, 30. Okay. Okay, so a little bit change आहे बघा frequency मध्ये. Here 30, here 30 and 50, 40 and 20. This is your continuous frequency distribution. ठीक है? Firstly, write down formula. Solution. Mean is given by, mean means x bar. Yes, represented by x bar is given by summation fi into xi divided by n, म्हणजे summation of fi. ठीक है? xi is equal to midpoint. Okay, so now prepare the table. Class frequencies xi fi into xi. Okay, त्याच्या आधी सांगा मला हा रीड कसा करतो आपण टेबल 0 to 10. The students who got the marks in between 0 to 10, such kind of students are 10. Okay, असे 10 स्टुडंट आहेत ज्यांना 0 to 10 मध्ये मार्क्स आहेत, असे 30 स्टुडंट्स आहेत ज्यांना
10 to 20 या रेंज मध्ये मार्क्स आहेत. There are 30 students who got the marks in between 20 to 30. Okay, in this way, how many students data is given to you? 180 ma'am. 180. बघा यांची 180. ऍडिशन करा. येस, बघा इथे जर ऍडिशन केली तुम्ही 180 येते, म्हणजे इथे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती असणार आहे? 180. 180. सिंपल. ओके, 180 स्टुडंटचं तुम्हाला डाटा दिलेला आहे. सो 180 रेंज कशी आहे? मॅक्झिमम आहे. सो त्याच्यामुळे आपण त्या 180चं क्लासिफिकेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये केलेलं आहे? कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये केलेलं आहे. त्याचा तुम्हाला मीन काढायचं. ठीक आहे. So 0 to 10, 10 to Ma'am, 20, 32.77. 32.77. Okay, I will check. Answer 32.78. 7. 78 येते. 7 or 8. Okay, no problem. मॅम माझं 33.33 आलं. नाही चेक करा. 32.7 तरी ऍटलिस्ट या डिजिट पर्यंत सेम आलं पाहिजे. ठीक आहे. ओके मॅम, चेक. ठीक आहे. ओके, FI 10, 30, 30, 50, 40, 20. ठीक आहे. XI, what is the midpoint? Tell me. 5. 5. Yes. Average of classes is nothing but midpoint. ठीक है. Here 0 to 10, 10 by 2, 5, 30 by 2, 15, 50 by 2, 25, 25, 35, 45, 45, 45, 45, 55. 55. FI, XI 50, 15, 450. 50, 750. 750, 750, 170. 1750. 1800. 1100. समेशन काढायची. 5,900. 5,900. 900. Check summation. Summation FI 180, no? Yes, ma'am. Okay. So now put these values in formula. Simple. So here summation FX is 5,900 and 180, no? So tell me what is X bar? 32.78. 32.78. 17. Correct. आलं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer सेमच येते. कॅल्क्युलेशन आपले करेक्ट असतील तर आन्सर सेमच येते. There is no differences in answer. Okay, because everything is depends on calculation. No, so if your calculations are accurate, definitely answer will be correct. Okay, so very important table is there. So be careful while doing the calculation. Okay, so take one homework example, then we will stop. And in tomorrow's lecture, we are going to take next point, that is arithmetic mean by direct indirect method. Okay, त्यालाच आपण म्हणणार आहोत. Just wait. Just first of all take the homework example, then we will discuss. Homework. Okay, so write down. So can I give you 3 example in 3 form? That means first for discrete data, second for first for raw data, second for discrete frequency. Yes, ma'am. Okay, so in Yes, this ma'am. yes, you have to do the homework. Okay. लिंक आले मॅम थर्ड लेक्चरची.
Yes, yes, I will stop here. Just write down homework example, then you can join this lecture. Okay. Okay, ma'am. Example लिहून घ्या, homework example. Or can I give homework on group? Can I share the homework on group? Yes, ma'am. That's Yes, better. Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. So if your writing is over, then first of all enter your roll number in the chat box. Then we will stop here. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Good day. Okay. Can I leave, ma'am? Yes, yes, you can leave. So the writing is over. They can left the class. Yes, ma'am. I'm done. Thank you. पृथ्वी चव्हाण समर्थ जोशी सोनम. Please rename yourself with roll number.